Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are... Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye.
mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Weewaawo essaawa emaze okuba nga ewera emu ey'okumakya lunaku lwa kusatu. Ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa January omwaka 2021. Ababuuzaako si mulala amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga nkoze ne munnange Farida Bikobere agenda kuba tubuuzaako maaso awo n'omugenyi gwe tulina mu studios olwaleero omukyala Nakuya Aidah. Awo ndo yali yeesimbyewooko ku kifo kya Woman Lord Councillor Kampala Central naye nga ati yasobola kubeera ng'ayitamu. So tugenda kuba tumulina mu studios olwaleero agenda kuba tubuulira ensonga lwaki teyayitamu, biki ebyamugaana okuyitamu n'ebisinga ebyo ye akalulu yakalaba atya era ki kye yafunamu nga ekyokuyiga mu kalulu kano akaakaggwa. Bino tugenda kuba tubidiscussinga olunaku luno olwaleero naye nga nnyongera okujjukiza nti tetuli ku TV ya bulijjo, tuli ku Facebook era genda ku Facebook page yo search engine tekamu The Alternative Uganda, liking a page yaffe, following onyige n'akadaako otaninge on notification so that whenever we are live ofuna notification nobeera nga olaba program nga bweri omugenyi gwe tuba tukyaziza ensonga ze tuba twogerako ez'enjawulo kuba nzikiriza nti buli lunaku lubaako ekyokuyiga. Omugenyi gwe tuba tuleese ne bwe tuba tetuleese mugenyi but tubaako n'emiramu egy'enjawulo gye tuba tudiscussingako. So gwe wenna ayagala okuparticipatinga genda mu comment section. Bw'oba olina ekibuuzo kiteekeyo tujja kuba nga tukimubuuza omugenyi waffe mu ddakiika ezinaaba zisembayo nga tunatera okuwunzika show eno. Ekibuuzo kyonna kyoyagala okuteekayo okwebuuza kwonna oba okuwabula kwonna genda mu comment section teekayo kyoyagala okwogerako kibuuzo oba kuwabula tujja kuba nga tubisoma mu ddakiika 3 ezisembayo. Nyongera okujjukiza te programu eno ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya mpaka ssaawa 3. Ne ku Sunday tubeerawo ne programu yaffe eya Eriiso ly'Omukulu era ng'eno etandika ssaawa 11 ez'olweggulo mpaka ssaawa 1. Mubamu ebyokuyiga bingi nnyo ku byobufuzi bya Uganda gye byatandikira we biri kati ne wawe biraga mu maaso nga Oweekitiibwa eyaliko Katikkiro wa Buganda Dan Muliika akuba ttooki mu by'obukulembeze bwa Uganda. Farida Bikobere katubuuzeeko tugende mu maaso ne Mighty Drive. Amalungi ebikuye munaffe yenna tuteereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Farida Bikobere is my name. Ate nga njagala okwebaza gwe munaffe wenna
akeera n'ogamba kankerere ku Mighty Drive mbeereko nekimu oba bibiri byenjayo. Njagala okwebaza nti munnange weebalire ddala era Mukama ffe tumusaba busabi akuwe ekyosingawo okwagala olunaku lwo lwakusatu ennaku z'omwezi 27 omwaka 2021 gwakatandika naye ate omwezi gwo ogusooka mu mwaka tugutambudde. Awo omanya nti omwaka guba gubeeramu 360 days ezimu ennaku 27 tuzikoonoddeko tuzikubye wali eri. So munnange gwe olina by'otegese okukola mu mwaka nkukubiriza nti ennaku zitambula. Ennaku za guno mwaka munnange January wa guno si we guno January ayanguye. So tubagamba bw'oba munnange ali ewaka agenda okukola wa setting okutandika business this year munnange weekume ennaku zitambudde. Naye ng'ate today in history bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 27 January omwaka 1949 Abaganda bavaayo ne beeyiwa ku nguudo za Kampala nga beekalakaasa nga bawakanya Kabaka Edward Muteesa okubeera luxurious era okubeera extravagant ku naka expense ya poor naka subjects benga azimba onakani ekizimbe kya Bulange nga bagamba tekisaanidde kubanga ate Abaganda ebiseera ebyo baali baavu kuno otunuulira esente ezazimba ekizimbe ekyo n'ozigerageranya ne za kaakati ssaawa eno ogamba weewaawo esente z'edda zaalingamu omulamwa 4.5 million zezazimba Bulange naye ng'ate ssaawa eno tutunuulira ezazimbye Masengere ze tofaalire abantu nange nasonda neteeke mukanat bansanga ku university neteekayo tofaali wotunuulira 4.5 million ezazimba Bulange ate n'ozigerageranya n'ezazimbye Masengere owaakwa kuno ogamba esente ate eweddemu nnyo value taali tetunafana mesigana naye nga Abaganda bagamba nedda Kabaka Edward Muteesa olimba nnyo ekyo ekizimbe nedda tetutewukyete wali badde tokizimba ne beekalakasa naye ate yadde badda ku nguudo ne beekalakasa era project yagenda mu maaso ekizimbe ne kizimbibwa. So mbadde njagala kubawamu ka history ako twejjukanye kati bakyenyumiriza mwana naye abaaluli bakikola ku expense y'abali nti abaaluli baali baavu nnyo ng'ate n'obusente babina nga bagamba nedda Kabaka yalirowoozeza ku bantu be n'agamba kale babagulira akawunga muyoma muwe kiro naye n'asalawo n'agamba ngenda kuzimba ekizimbe 4.5 million eza 1949 zakazaali sente mpitirivu kyakazaali sente mpitirivu abantu ne bagamba nedda sika Kabaka wano Omulangira Nakibinga agamba nti munnange ne Kabaka bamulopa Kabaka bamuwaabira nawe bafaayo ne beekalakasa ne bagamba Kabaka oyitiridde okubeera luxurious. Awo Omulangira yatugamba bamulopa ate teyaloopye omusango mu kooti y'e Bungereza bagenda kuttunka ne Kabaka lwaki ebintu byeyasangawo abisaanyawo naye ng'ate twabadde Nakibinge yesterday era tusuubira okuzzaawo Omulangira ku lwokubiri olujja. So ebyo tugenda kuba tubidiscussingako naye atubuulireko yakimanyako nti Abaganda bafaayo ne beekalakasa abaakaakati bw'abagamba embiri ziggwawo lwaki bo basirise lwaki tebavaayo tebikyabakwatako nnyo oli muganda Omumbejja ebyammwe tebikyabakwatako nnyo ne bwe bisaanawo bitukwatako naye waliwo wootuuka ekiseera nga naawe olaba tolina woyita ng'akakubo kafunze nnyo bwe kati nga tokyasobola kuba ng'oyita enguudo z'e Kampala teziriiwo mweyiwe ku nguudo mwekalakaase mugambe nedda mutte byolimba saawa zino ne woba otambula butambuzi ng'otambuza bigere okuba kibookuza otasobola nakumanyako muwendo poliisi eyo ennaku zino kyekuba bantu balina ne violate teyaliiwo mugende mwekalakasize mu lubi wali eri lubiri ng'olaba n'abaali batambula obutambuzi wano ku kulumba okuba bagundi bannaddiini kukuba bannaddiini tiyagasi nabo bennyini babayingira nabo ne babakubamu tiyagasi mu Uganda kale muveeyo mwogereko lwaki ebintu bino mubirekedde omuntu omu yalwanira ettaka ly'e Lubowa yavaayo n'agamba nedda embiri za Bakabaka zisaanawo yagamba obuzibu tetumanyisiddwa biki ebituufu ebisaanyeewo
fe bwe tuwulira nti amasiro gye gali lwaki temunoonya oyo alina bwino ne mumwebuuzaako byoyogera uno omulangira nakibingeko ekimbugwe kati omulangira ffe twakamutegeera si bbanga nti ddene liri awo kiwulidde wakamutegeera kuva dda 2017 obadde nga muwulira ku ttaka ly'e Lubowa yes but tetuvuddeeyo nnyo kati nga boolaba nti ajja ku alternative okiwulidde n'akyala n'ayogera ku nsonga ezo ffe tubadde tetubimanyi tosobola kumanya nti olubiri lw'egindi baalubba tosobola kumanya nti olubiri lw'egindi baalubba kati olaba Namasoloone yafa gwe baazika wali e Lusaka okiwulidde ffe twali tetumanyi nti awo wennyini we yaziikibwa like kikkirizibwa okumuziika okubanga mu Kampala ate bagaana okuziika mu Kampala okiwulidde so ebyo byonna bina twali tetubimanyi tugenda tubitegeera butegeezi mpola so buli bwe tweyongera okutegeera kijja tuwa amaanyi okusituka tugambe nti kati katubirwanirire naye ng'ate njagala okubuuzaako director waffe owa Alternative Digital kuwebale kututeekamu ssente okulaba nti buli lunaku tujja ne tuweereza abantu munnange mukama akukume akuwangaaze tulabe nti project yaffe ate egenda mu maaso naye nga njagala okubajjukiza today in the studios we have omukyala Nakuya Aidah. She is the personal assistant owa Lord Mayor Elias Lukwago. Tugenda kubanga ate twogerako naye twogera ku defeat ezaaliwo twogera ku losses bamuwangula akalulu what is her plans okay naye nga kyekiweevu ekiriwo kubanga era twalaba mu 2016 waliwo weevu ya FDC neyingiza abantu bayitirivu mu council kati era eno weevu ya NUP nayo eyingiza abantu bangi weevu ebeerawo yesinga okutwala abantu abangi so era tugamba nti weevu yamujjayo kubanga singa wali ataliwo weevu yamujjayo yadde lulite yali mu FDC yali mu DP era yagenda naye era weevu yamujjayo yamupevingira ekkubo kati ku luno weevu yabadde mpitirivu ng'ekunta weevu ya NUP kibuyaga yabadde mungi buli omu gwadde mungi nga teguleka manyi kugenda leeta Nabiira ku bwa Lord Mayor awo nange Bannakampala saabategeera batuga anti bali n'engombe gamba nti boolaba mbulera tikinga kati simanyi oba kwolwo tebaatiikinga oba teyaliiko enkuba yatonnya mbulera n'eyitamu yalimu ebituli awo ku nsonga eyo nkufunira ddala naye nga weevu eno esigu n'ebikonge bye twali tumanyi ebinene ebitavaayo babijjayo guno babijjayo weevu kyeyakola ejinja ku bwa meeya eri ono Dr. Frank Nabwiso omwana omuto yamugjayo weevu nalabye yesterday ku Facebook ng'ateekayo ng'agamba it will come to pass ajja kudda ku mulundi oguddako e Masaka nalabye bazzeemu okubala obululu omubaka agamba nti akalulu kaddemu kabalibwe ono bamulanga kisembijja kaddemu kabalibwe takkiriza byava mu kulonda nenze nalaba baminisita abasinga nga bakkiriza nalaba omukyala Mary atambadde ng'avuddeyo n'agamba nze ensonga eyandetera okuba nti mpangulwa lwa nsonga abavubuka saaba wabudde okiwulidde ensonga z'abavubuka saazogerako mu kampeyini zange okiwulidde so oli bwe yajjanga ensonga z'abavubuka za soosowazi abavubuka ndooza ne bamuyiirawo omubiri naye nze ndowooza itax maturity okukkiriza nti bampangudde no si kyangu kubanga abantu abasinga abawanguddwa tasobola kumala gakkiriza bivudde mu kulonda agabampangudde naye ensonga bweti ne bweti wakiri anoonyayo ensonga omusajja talina mpapula oba akalulu bakabala bubi kati alibiza agamba polling stations 36 baddemu bakoleki babala akalulu lwaki tebabala zonna yoyo ayagala nange kyeŋŋamba nti baddemu babale zonna oba si kyo akalulu kaddibwemu baddemu balondevu bagenda kumukuba ekigo n'amagulu awanike olaba we balonda ate ye naddayo ono n'afiirwa nedda abaana ba NUP bamalirivu bali abaana bamalirivu leero ku luno abavubuka bamalirivu kyenabagaddeko tebaba basonze nti twagala ono ne bonna baba baagala oyo ne bwe babuzaabuza emirundi 10 naye ate twagala oyozayoza Elias Lukwago Lord Mayor munnange kulika weevu eno yali etwala eno weevu kalimu competition y'amaanyi eno weevu yo gikulike eno yali kalimu competition y'amaanyi nga buli omu agamba kyani kyagundi so competition eyo yaleetera okubanga akalulu kanyuma bulungi naye ng'ate wetwogerera omugenyi waffe yatutuuseeko tugendagendako mu bulankatono nnyo omugenyi ayingirewo then tukomewo
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face ihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Nkukulisayo nnyo mu kuwumulamu okwo kwe tubaddemu okutonotono era nga tukyali mu programu yaffe ya Mighty Drive. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian ne munnange Farida Bikobere bwe tutambuza ekyombo kino paka essaawa 3 ez'okumakya wamu n'omugenyi waffe atweyunzeeko omukyala Nakuya Aidah ali mu studios olwaleero. Tugenda kuba twogera ku kalulu kano akaakaggwa ye yakalaba atya ya participate yalimu ya participatingira ddala n'asobola okubeera nga teyasobola kuyitamu. So agenda kuba bitubuulira lwaki yayitamu, process yagiraba atya era yagisanga atya mu kaseera ako ak'akalulu. Kalulu kano akawedde kabadde kasameme, kabaddemu pressure y'amaanyi nnyo naye nga twasobodde okubeera nga tutuuka wano we tutuuse olunaku lwa Monday lwali lwa kulonda ba councillors mu bitundu eby'enjawulo. So tukyagenda ddala maaso n'okulonda, ndowooza kugenda kugwa mwezi ogujja wetugenda okuba nga tufinalizingira okulonda abakulembeze ab'enjawulo. Farida Bikobere katubuuzeeko omulundi ogwokubiri atwanjulire n'omugenyi waffe tugende maaso ne Mighty Drive. A very good morning once again. The Mighty Drive we show Jolaba Farida Bikobere is my name. Gwe munange yatana tweyungako, go to your Facebook, your own account, search engine tekam the Alternative Uganda, like and follow the page. Wotuka ku our live video. Once in comment section, type your questions. Ngenda kubanga tenzi soma omugenyi waffe aziddemu, or you can call on our studio line 0789 017 145 0789 017 145 0789 017 osobola tukubirako in our second hour ate eno yogerako n'omugenyi waffe butereevu ng'ali mu studios naye ngate we have Nakuya Aidah in the studios. Ka musabe abalamuseeko then tugende mu maaso. Nkwanyiriza munnange mu studio omulundi ogwokubiri, nsaba obuzeeko batulaba. Musanyufu nnyo okubeera ekitundutundu nate ku my morning drive with the crew. I'm so grateful and I'm so humble to be part of you guys. Abatulaba mwena, abataddeko data wamwe, abafollowinga, abatuzaamu amaanyi, mwasuzayo mutya nno. Amanya n'eddoboozi yenze Nakuya Aidah, small body big brain. Abadde omu ku bali mu lwokaano lwa Woman Lord Councillor wa Kampala Central. Mwebale nnyo okugoberera. Webaze ne kuba kulonda eba in a special way. I want to appreciate all people who practice their civic duty, ne besimbawo ne balonda ate ninjagala neera mu ngeri enjawulo okwebaza
abo abantu bonna abeesowolayo nga nze ne bagamba mubangi ffe katuveeyo tuvuganye mu bifo ebyenjawulo njagala okuyozaayoza abayitamu bonna on different posts ate nenjagala ate n'okusuubiza abatayitamu that it's just the beginning of the road. Don't despair, don't give up, just wear on your strength. Mumanye nti this time it wasn't your chance, but what God plans, you never know. Next time it's going to be you. So, temugwa mani. In general, akalulu wakasanzo kansoko okukulisa nti kakulike naye tukyalina some other opportunities bokyali mwana muto you can still come out and then akalulu ko in general wakasanzo otya. In general, unlike the other elections, this election was a little bit very expensive. It was very... What made it very expensive? Very funny. Because it was scientific? Kabadi scientific. Reaching to the people was a little bit hard. Kabaddemu ebintu bingi nga buli omu wazza akalaba nga tugambye akalijjo nno okuggyako akange kokka nti mubadde nga message abantu abali ku opposition tabakkiriza nnyo okugathering abantu nga they say it's under the COVID-19 standard operating procedures. Yes. Tebakkiriza abantu a certain number of people to gather. Naye bagamba kale katukkirize n'ennamba gathering ate ne bamala ne bagisazaamu. So it's been a little, 200 people. Ne bagamba tewakyali kukkirizibwa kuba yadde town hall meeting nga byabufuzi. So ne tusanga nga kibadde very hard. Okureachinga to the people, resorting to messages, to calls. You don't know what it means making a call center ngogenda kubira abantu emitwalo esatu. You're not so sure whether abantu bachabira na mu kibuga Kampala. Yet initially it was a little bit easier. Twakolanga rallies. Abalonzi ne bajja ku rallies ezo abantu ne bamanya your idea ne bamanya your capacity to speak for them ne bamanya your capacity to represent them. This time around abantu balonza abantu naye nga tebamanya ngo bakola ki gwe balonda tebamanyi busobozi bwe balonze because of the wave kati ne oba factors nyingi nga ndabira ddala kana kalulu kabadde well tekabaddemu a lot of violence nga twasuubira kubanga twali abamu tetulina na ssuubi tujja kulonda tujja kutuuka ku didde ya 14 twali tumanyi nti tujja kutuuka ku 12 eggwanga libeemu akatabanguko oba tugambe after voting for the presidency tewajja kubeerawo more elections. So basically, tewabadde mbuvuyo nnyo as it was anticipated. The other challenge yabaddemu nti obululu buno bwesemberera nnyo nti okuva ku kaba president abantu babadde balinayo 1 week okulonda akaba councillors abantu nga balinayo 1 week okulonda aka municipal mayors and municipal councillors newabayo 2 days. Actually it was 2 days akaba youth PWDs and elderly representing ku gombolola. Immediately ku 14th net having a president. On 20th net having a Lord Mayor and the city mayors and the district youth councillors. At all immediately on 25th net having urban council mayors and urban council councillors. So no sanganga abantu bambi tebafunye chance naffe nyini abadde bavuganya ne tutabana chance nti abantu bazze they've not known nti ono yesimbye wano ono yesimbye wali naddala ffe ba councillors nti osanga omuntu mu field nagamba councillor twabalonze eggulo. Why? Because electoral commission teyakola that civic duty very well. One, olunaku lwaffe olw'okulonda turn up yali very low at the mid of the time sawanga musanvu kitundu electoral commission begins sending people messages. It's your right to vote, go and vote for your city mayors. But yes, on the voting day sawanga musanvu kitundu. So nolabanga abantu baali tebamanyi kiki balonda, but in all whatever it was abantu bamala ne balonda gwe balonda. What do you olowooza kiki ekyakozinga low voter turn up ku lunaku lwammwe olw'okulonda? Ekyakozinga low voter turn up ku lunaku lwaffe because ku lwa president twalaba abavubuka beeyiwa mu polling stations nga bagenda kulonda nga faawo mpitewo twayita mu kibuga nga layini mpanvu eveno neekoma kuli eri ng'abantu bettanidde okulonda ate ku mulundi gwammwe abantu ne nga baweddemu amanyi kiki ekyaleetera low voter turn up? One ku lunaku lwaffe olw'okulonda ekyasookera ddala okuleeta low voter turn up
is abantu tebamanya lunaku. It's very possible nti abantu tebamanya lunaku. Twagezaako nnyo okumarketinga olunaku naye nga abantu bakyalimu ekiwuggwe ky'obwa presidency. So ne batamanya lunaku. Si kye baafuna. So nti balimu ekiri ekiwuggwe nti they believed Bobi Wine had to win. Ne balaba nga tawangudde. Kati ate apart from obutawangula ate ne bamusiba ne bamuteeka ku home arrest. Kati abantu bagamba tulonda biki? Tulonda lwaki? Why should we vote? This is not worthy for us to vote. Okitegeera? So ne bagwamu amaanyi. Oba abantu bali badde bagetinga used nakyo because in 2016 okulondera bwe kwa Kanokiza Besigye era naye yali under house arrest. You know you can never get used to nonsense. No one. Tewali asobola kugumikiriza nti nze namanyiira empisa embi ez'oyo. Tewali azimanyiira in this world. No one can ever get used to that. No one gets used to something irritating. Okukuba empisa buli lunaku, it doesn't mean nti ziba tezikyakuluma. Okitegeera? So, and shooting at someone all the time doesn't mean in time wetuuka essasi ne libanga terikyatta. So tetusobola gamba nti bannayuganda bagetinga used because kino kyabaawo ku time ya Dr. Kanokiza Besigye, even this time round kibaddewo. Bibadde bijja bibaawo, but there is a new breed. To be sincere, abantu abalonda Dr. Kiza Besigye si be balonda Bobi Wine. Very few turned up to come and vote for Bobi Wine. Abalonda Bobi Wine be baliwa. There is a new breed. Waliwo abavubuka ffe, waliwo n'abantu abakadde nga bo bagamba nze ebyokulonda nali nabikomya mu gya kinaana nga Museveni amaze okuva mu nsiko. Ontegeera? Naye nga gamba kati ono omwana ke yavuddeyo naffe tuvuddeyo tukole ki? Tulina omuwaka. So you mean to say bano ba 35-50 tebalonda? 35-8 let me say. Balonda naye nga namba yaabwe yali ntono. Compared to the bigger population, actually 40 to 60 batona abalonda. Naye 40 to 18 banji. For example, it will go on record. Kampala has never registered the number of voter turn up registering at this time round. I think kuba president abantu emitwalo nkaaga balonda mukaluka ka president. Mitwalo nkaaga only in Kampala. Because to be sincere, when you look at the DRA forms, Bobi Wine was adding up. I know kubanga ali mitwalo nga anamu mu Kampala wokka. Eza Kampala. Kati wolaba neza ba MPs, for example, Malende yafuna ombulwa mitwalo 31 woman MP wa Kampala. And just know there are people who came up no kulonda, ne balonda Bobi Wine namala nakivaako nga yakomye kwani ku Bobi Wine. Kati netutunulira nga Stella Nyanzi afuna emitwalo nga 6, netutunulira omukyala w'NRM yafuna emitwalo nga 10. Those are already, kati wotunulira abantu abajja for voter turn up that day baali bangi naye ate ku lwaffe ne bagwamu amaanyi ne batamanya ne batategeera na kutegeera ani gwe balina kulonda. So basically ne wasigala nga waliwo era abantu abalonda naye nga voter turn up sinene ngeki ngeyasooka. Exactly. Ate nga ne electoral commission teyakola mulimo gwa kutegeeza abantu nti ani gwe balonda nga wekugambye earlier, but it sent messages sawa musanvu kitundu ngegamba abantu come and vote. It was a little bit funny and unrealistic. Naye nga fair we as the candidates tried our level best to those we could really reach. Twabatuukako abamu nga bali demoralized. Abamu we could even go to tell them there are 2 days to voting for us. Fe tumanyi okulonda kwawedde dda mukyaliyo okulonda. So like babamanyi kuli okwa president ne MP. Abamu babalonda lunaku ze nabala babalonda lunaku. Nolaba balanga bagamba nze kasita nonda president kimala mwatubye notuba. Nomugamba no wobanga recruiting amagye buli level baakaaba ki abalwanyi. So we went into a lot of hardship okusomesa abantu to come and vote. Really. Do you believe that n'olunaku lwammwe lwe mulonda bwe baba luteeseyo on a working day should be made a public holiday to enable people to go and vote? Obviously, kubanga it's a right that everyone must enjoy. It would be very vital and very important
ennaku ezo eziriko okulonda, mostly by the way the local leaders, to be made public holidays. So why are you people quiet on that issue? You know, we are in a country where you cannot, where your voice does not count, where your voice counts less, where even when it's hard, we are in a moment where even when your heart cry, no one will answer. Tulinga abali mu desert, that the echoes of the voices we make come back to what? To us. This government knows all this and it does them intentionally. So we don't have freedom of intentionally. The freedom of speech is there, but just as Zida Mindada say that you have the freedom of speech, but after speech, nti buli muntu ayogera kyayagala naye okuwulirwa tekiriiwo, tegeera. Not everyone who is heard is listened to. Not everyone who is listened to is hearkened. Hearkening meaning nti we bakuwuliriza bakolawo bazaawo ebikolwa. But it's not like that. Yeah, it's not like that. So we spoke about it, and in any case we thought it would be wise. Ngatumanyi kijana kuba automatic. People will not go work that day. But unfortunately, it was not the same. And it also counts for the law voters stand up. Unti omuntu agenze esoroti, omuntu akolera ekoboko, omuntu amaze okuddayo, onchitegeera tosobola mukomyawo mu week emu nti ate akomewo alonde councillor oba Lord Mayor. Ate omala omukomyawo mu week emu nti ate akomewo alonde urban council mayor we. It's really hard. So all factors are there. There are so many factors at hand. So should we send the electoral commission yabawo obudde kutono nnyo obw'okukampeyiningiramu ensonga lwaki tewasobola kuwangula kano? Well, that could be one of the factors. Nti obudde obw'okukampeyinga bwali butono. The reason as to why I did not make it. Nti obudde obw'okukampeyinga bwali butono. Two, even the gap between abantu nga bakyalimu ekiwuwe. Mama batasobola kubanga yakafane taata naafa omwana n'atakubwa pressure. Ontegeera nti olunaku nga abantu bakava mu kulonda presidents nga balaze nti bali ku wave, there were small chances after 1 week bagenda kuba berabidde wave eyo. Very many councillors in Kampala bayiseemu nga bayiseemu lwa nsonga ya manvuuli, they are having the umbrella, but nga abantu tebabamanyi. Nanti omukulembeze waabwe yabagamba nti olaba umbrella tiki. And that's the challenge. Nayenga, the whole issue lies in abalala, the chance to advertise ourselves, yabadde less, over our symbols, and also our symbols, embadde kunkumbi. Nayenga mu field gy'ogende, kifo ky'okugamba abantu what you're going to do. Owoza misango gya President Norbert Mao. Oyo Mao yakola kino dipi, nti bannaye nedda ffe tuli bapya. So it has also been a very big factor for our not winning. Tutuuse level ne tugamba omusango gwaffe kwata nkumbi. Is it being a Democratic Party member now becoming an offense? Nti abantu, police does not arrest you, but even people themselves arrest you. Abantu bakomera ngoba malamu obudde bungi. But however, it has been always the move in Kampala. Nti abantu balonda nnyo wave. So in 2016 FDC bwe yaliwo nga yamaanyi. Twalaba abantu ababaka bangi nnyo abayingira parliament, aba Lord Councillor bangi olw'okuba nti wave. So tusubire nti even in 2016 bw'onabaawo wave endala like yejj'okutwala 2026. Yes, 2026 yejj'okutwala ebifo ebisinga mu parliament. I want to be sincere and realistic with you. Bannayuganda bali hungry for change. So okubeera hungry for change tebakyafaayo who brings change, but they want that resilient person ayambala obuvumu nagamba nti nze nsobola okuleeta change, just as Bobi Wine did. Yayambala obuvumu neyeewaayo n'agamba nze nyina okuleeta change. And in all angles, in all aspects, you can never outrule the wave. Do you regret coming as a DP candidate? Do you regret obviously when you lose in a battle, there are factors you look at. Nogamba nti factor how I wish I saw it close. And the time yatuuka ne ngamba
I love DP. I don't want at any point to regret being a hold of the DP ticket. But natuka nengamba how I wish I came independent, not even on the umbrella. Nengamba singoba najira kusawa, it would have sold me better. Cause me personally na nyina personality. Ngaba na Kampala bajimanyi. And in a way my losing to the NUP candidate was one of the shocking factors. It never again and balloons they are cold. They will definitely tell you Nakuya fetwa kuwa kalulu. So checha. Na yewe wabuza muntu nti wampa kalulu wakampoti antakastana na mambo ni kutikinga. So omuntu nagenda mu shock nakubuza nti na yewe rachi tewaka kuuma ne mugamba sali wa manvuli nali wanku nagamba nze nali nkulaba mu building olinga ngo wa people power naluli twakulaba ngo ne Bobby Wine fe twakuwadde oba ensonga lwaki bo balowooza nti oli wa manvulu okuba nti bakulaba ne Bobby Wine. Yeah, there are so many mixed feelings down there. Wogenda there are some environments when you okutwala nawe nogamba naye how come this lady did not win? Up to the time I convinced myself nengamba God maybe it wasn't my chance. My chance I had the will of those people, but I think your will wasn't with me. Natuka time nenche kusabwe ntyo. But to be sincere, the ground I don't know what I can explain. Ninzo gaman paka nakati nyinzo kubanga nze sichitegeera, but when I go back to the ground ntegeera factors nyingi ngabantu baga bakumaze fatubadde tukulinze naye nga bamaze okulonda. So kiriziganya n'ebyava mu kalulu. I cannot sense sikiriziganya nabyo really. Kujja kuba for our case for presidency sikiriziganya nabyo. That's 100%. It has to be my statement. Ne kulunaku lwaffe I basically listen nzikiriziganya ebyava mu kalulu. Abantu bo basala bagamba nti Bobby Wine mumusibye feka tusumululena abalala. And all they did was to take the umbrella everywhere. To be sincere, I don't want to discredit my fellow candidate, but I just pray she performs. And her character matches the character of the people. Jane Saba, Nayenga, her character is much demanding, much wanting to be worked upon. Nenga abantu gwebalondo lwaki olwaweevu yaliwo naye nga n'abala bagamba kati wogenda bannange yakoze kino ng'olabira that it's really the meaning of a leader to do that or to say something like that naye nga ye mukulembeze gwe mwakola ki gwe mwalonze nga temumanyi obanga obamu n'okumanya mukola ki mumanyi. So basically that's how it is. Okutwalako katono mu kibiina ky'okuva kya Democratic Party. Ekibiina kirimu obuvuyo buyitirivu nnyo. Ebimu ku byaviirako ne bazabamu okuvaamu. Kino kyabakosanga party. Of course ekibiina kya Democratic Party, me personally I love it as a person, but ekibiina nga bw'ogambe kirimu sina buvuyo nti obuli visible, but DP was so much affected by the negative propaganda. Yali so much affected. Two, I think DP also feels into okugenda maaso president ayina okubaako kyakola, ayina okulekulira. And to be sincere, I think at a certain point in time, also President Mao abinawatula n'amanya nti nyina okulekulira. That's why yakola statement n'agamba nti we still as our members of parliament over 15 over 10 be ready to call me former President General of Democratic Party. And it so happens, not only 9. So the 9 that you produced, are you ready to resign as the president of the party, as you said? Nenga to be sincere, Kampala tuzemu misango za Democratic Party, tuzemu misango ja President Mao. Buli wotuka nga bagamba oyo Mao yakola kino, no bagamba banange. Ono Aidah, this is a new breed that is coming to speak for DP. This is a new breed that is coming to speak for the people. Nakuya gwoli mulungi, naye nkumbi eno. You know, people even point at your handbill. Oli mulungi naye chikala chino. You know? Like ngate katinga personality yo eli mixed up
with a color, with a nkumbi gye wajja nayo n'ogamba bannange ensonga si ya bibiina obwavu tebusosola mu kibiina obukulembeze obubi tebusosola mu kibiina ensonga ya muntu alina amazima n'obwenkanya ensonga ya muntu asobola okwogerera abantu ensonga ya muntu ng'asobola okufrontinga issues ng'alina the brains to articulate issues yes ekibiina oyinza okuba tokyagala naye bika ku nkumbi olonde Nakuyawo gw'okola ki gw'oyagala so it's really been a tug of war convincing abantu otulonda nga tuli ku nkumbi it's really been a very big mile or a very big stone to be overturned. Was it the same in 2016 wajira ku DP? No, 2016 actually najanga independent candidate and to be sincere saddamu bibuuzo bingi and overwhelmingly Kampala Central mwene simbanga woman lord councillor this time Yampo Bulai was the best among the MPs who contested in Kampala Central najiwangula. So this time round I came up nga nchirabira ddala nti I'm on a sure win. And to be sincere ne grounding abwojibeera molabira ddala nga you can move in Kamwochi or moving wano na wali wobuza ku Nakuya everyone will know Nakuya. I keep telling people that me I played my part and left the rest in the hands of the Lord. Nze playing a party yange. I did my marketing in parishes zimunga manyinti yes wano situsewo. Now at least these people have seen me on TV, they've heard me on radio nga njogera about their issues. So na yenga they'll tell you the reality. Nkumbi. You plan to come back in 2026 as a woman lord councillor or some bigger position, honorable woman member of parliament Kampala? Of course, a lot of factors will have to be at play. We are just beginning the journey. What I can tell the people of Kampala, kubanga buli andabagamba togwa mumanyi fetuli nawe, we will stand with you. I just want to tell them I cannot despair. It's just the beginning of the road. And I know one thing, that timing is always a good factor. As long as the Lord pushes my life up to that date, you'll see Aidah Nakuya contest. Mwinza nokunda banga nzijenga meya wa Kampala Central. Mwinza nokunda banga mukama wange Elias Lukwago agambye sichajja kuwa Lord Mayor nga Aidah Nakuya yavuddeyo kwesimba kuwa Lord Mayor. Mwinza nokunda but any post you don't need to be worried. Nze manyi the factors and the issues of the people bindi kumutima. Sisobola bivaako lwakubanga one time over one day temwanonze. And you're going to see me this time in the field like never before. Kubanga wali bagamba Nakuya wali oyogera bulungi wali otuyamba naye wasirika nnyo. This time around and putting on my issues very soon and very early. And we are coming to the field okwebaza abalonzi abatulonda abatwesiga abalonda Lord Mayor Elias Lukwago mwebale abantu nansereko mwebale abalonda abakulembeze those leaders you think about and say yeah ono bakomezaawo breed y'omukulembeze eki ennungi abalonda Mpuuga mwebale you know abalonda Hanifa Nabukeera mwebale kumulonda. They are those leaders that I feel they really deserve to be in parliament. Kiki ekikuleetera okukkiriza results ezava mu kulonda okwamwe ate n'ogamba ez'aba president ne ba MPs alimu ekirumira? Ez'aba president ne MPs nze nja kuwa example. I don't want to speak about this person kubanga amanyi government gye tulimu ntujju. There's a person very close to me alondera Isinjiro. The ballot ya president teyaliwo. Abeyo tebalonda president. Tebalonda president. They reached ngaliwo box ezo biri. Ogenda okulonda nga babuuza ate eyokusatu ya president eri wangeriko waliwo ya direct MP ne woman MP. They ask bannayo ya president eri wanti ebireke twabikoze dda. So a whole district tebalonda. Chibale some parts whole district because someone was here testifying he voted. Do you remember Nicholas Sinjiro? Nicholas Atuhaire yali yesibyewo ku MP. Ngali Sinjiro. Yes, Sinjiro. And Sinjiro North, South, and he voted. For president? Yes, Sinjiro North, and he voted. Then so, I think some areas tebabawa, then the other areas tebabawa. Then the others, my cousin, yali mu Kibale district, Kagaji. Teyalonda. But ukawanga bagambe ya president eyo mulonde endala yawedde dda.
boxing about boxing ateliiwo. If I don't want to involve these people and for government to know them because they jakumanya tuina all the information on table eba nonye. Now for them actually they tell you nti percentage yali ino kulonda 100% only 40% voted. Lwaki they were willing to vote for Bobi Wine. If not, President Museveni made an analysis. Namanya mu western part of Uganda wano tebajja kunonda wano, let me cut them off. Ontegeera to the level nti bangamba batugamba feno tetwalonda feno military yakola ki ye yalonda kubanga nekifo kiwandiyagadde okulonda wagendangawo nga military nnyingi n'obuuza nti lwaki temwako bafaananyi nti buno obusimu bwaffe bukuba ebifaananyi. So these all the intentions of okujjawo internet tatuuka. My grandmother did not vote ngagambira ddala njagala nnyo Bobi Wine but nayenze abapoliisa ng'ayagala Bobi Wine we naye nga abapoliisi nga tasobola for her she was part of the war eya Rwanda, so she cannot stand anything to do with police. Tasobola chi standing that voting, there was a lot of vote rigging. Na mu Kampala wano waliwo ebitundu nga babadde babala tebabigasse. We know the areas nga tebabigasse. For example, even Kamocha where Bobi Wine comes from tebazigasse. Nze nagambe wetukola only the add up of Kampala voting ojja kusanga nga Bobi Wine alina obulunga miliyoni 5 n'okusoba. You people have all the DL forms you claim oti tebazibala naye nga mulina DL forms za Kampala zonna. Eza Kampala zonna sijja kubeera so wide nti bakola ki nti bazina kubanga sali among the commanding centers abali balina correcting DL forms zaki za Bobi Wine. But I know of those specific areas whereby Electoral Commission refused to deliberately seal in the right things that we know, the right DR forms that we know. Waliwo zemanyi waliwo nezemanyi wali mu kifumbira Bobi Wine alina bibiri ne bakulaga nti Bobi Wine bamuwadde kamu ebibiri bya Bobi Wine bizze ku Museveni. All those we watched and were like banange, is this true and realistic? Naye nga toyina wogenda kugambira nti bannange gwanga mujje. This is broad daylight theft. Nga toyina wogenda nti gwanga mujje, military is all around, ngetaddewo entiisa eyo ng'abaana bonna abaana ba ghetto they are looking at it like this. Naye ng'entiisa weeri, there is no camera and you know without the camera of course the bullet will be on your body. Naye nga nze as a person I expected that mu government ey'ekisibira mu bbwa, mu government eya dictatorship, mu government y'omukulembeze aludde mu buyinza. Ebyo byonna byonna nze ng'omuntu nabisuubira. And basically me I know one day, yes, the vote may not do it and the bullet may not do it, but God will do it. So kati Uganda tulindirire tugatte emikono tusabe Katonda. Of course, the will of God tetukyalina option. We do not have any other options. We still have options. We still have voices. Buli ddoboozi we ligenda nga lyogerwa nti lwaki Bobi Wine omusiba, lwaki Kyagulanyi tomuleka n'aba wa ddembe, wobanga wawangula lwaki omuteeka under house arrest, bwobanga wawangula lwaki owangula central region n'otulaga nti naye ba MPs tobayina. Ontegeera lwaki? There are so many factors to contemplate upon Museveni's win. Walabye ono omusajja Sempija nga addayo kola recount naye ng'olwedde kiri visible nti bakuba akalulu. Masaka yonna baagiyuwa, NRM yonna baagiyuwa, Great Masaka baagiyuwa, Kampala NRM baagiyuwa. The only area where NRM has seemed to have victory is kuba meya bwa Kampala Central, of which nayo yareginze nnyo. Yakoze obubbi bungi, yakoze obukujjukujju bungi, yabadde with a lot of violence, yabadde ekozesa a lot of money. Omuntu eyesimbyewo kuba meya bwa Kampala Central naye ng'ogaba emitwalo 5 ng'ogigabira abalonzi bagende balonde. Where can any other mayor of opposition get that money? Kati nga wootunuulira factors zibeera nnyingi. Kuba president nze kyekugambira nti buno obukana kalute kali kamazima na bwenkanya. This biometric machine mwoteka thumbprint. Ku summit ifi baagijjawo, ennakasero baagijjawo, ne bagamba the polling agents mubeere eri. Polling agents, leave alone bano ba agents ba candidates. Naye polling agent ali official owa electoral commission
n'omugamba nnyabo gwe beera eri n'osimbya layini ya military. Ndowooza abapoliisi bonna mu ggwanga bavayo ne bajja ne balondera ku Summit View, Nakasero ku State House, Nakasero ku State House nawo ku Summit View. All kinds of attires zaaliwo. Abalonzi nga 5,000 nti be bali mu Nakasero. Abo tetubalabanga, kera tetuddanga mubalaba twakoma balaba ka president. 4,000 be bali mu Summit View. Abo twakoma balaba ka president buno obulala tetubalabangako. Tebajja kulonda ku bwa Lord Mayor. Ku bwa Lord Mayor. Lord Councillors. Ku bwa Lord Mayor kati namba yesala ne baleetayo nga 2,000. Nga 2,000. Kuba Mayor municipals. I think still Uhuru had to invest in a lot of money into the government. N'agamba babakole ki babaleete. Era twalabye nga babaleeta. Naye nga they are not using machines, meaning they are not eligible what? Voters. Oba ne babanga balonzi tebalondera we babaleetera. Nga obulubayuwa mu bwi one of the polling agents yangamba kansala mu bye mulimu temukola ki? Temubimanyi. Feno babikula bikuzi box ne bayuwamu ki? Obulu. So basically all those malpractices were looked at. Naye nga n'okulaba omwana nga akutte essimu akuba ekifaananyi akwate video musango. That was enough to show how much injustful this whole process and unrealistic is going to be. Buli wolaba omuntu ng'ayagala okukolera mu nzikiza omanya ensonga lwaki akolera mu ki? Mu nzikiza. There is nothing good in darkness apart from producing children. It happens most times. It happens in the night, and no one gets worried about what? about waliwo light, about a wali light. So program we are going into a short break. Tukyali n'omukyala Nakuya Aidah twogera politics, twogera bino nabiri how way forward. So tubasaba mubeereko page eri the Alternative Uganda on Facebook. Tubeera live every day Monday to Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya paka essaawa 3. Tuwumulamu katono nnyo then tukomewo in our second hour with you people naba mukubye ku masimu nga mwagala okubuuzaako omugenyi waffe tugenda kubanga ate tugafuna bulungi nnyo temuvaawo tukomawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikirayo nnyo ddala mu kuwumulamu okwo kwe tubaddemu The Mighty Drive ye program gyokyalaba amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga ndi ne munnange Farida Bikobere awamu n'omugenyi waffe omukyala Nakuya Aidah, small body big brains. Engombe no wagijjawo? Engombo si kubako na wenagijja. It's something that is real and realistic. Of course, it's already justified by my body. And when you deal with me, you cannot skip the aspect of knowing how big my brain is. Yes. Siri mugezi nnyo naye ate abagezi nga amatono genyina ng'akozesa ekintu ekigasa ate njagala nnyo n'okugongerako buli kiseera era nali nasuubiza banna Kampala nti the moment I go through that they're going to be part of the big brains and creating the big brains. Ngenda kujja gye bali nti mbayigeko mbeko ne bye mbayigako ate nabo babeeko ne bakola ki ne be bakuyigako naye yadde nkyabasuubiza nti yadde sayitamu still I'm coming back obwongo bwange bugaziwe ate n'obwammwe mbeeko kyembukola ki kyembuteekamu. Ogenze n'oyogera ku bululu obumu obutaabalibwa mu polling stations ez'enjawulo wano mu Kampala. Should we say nti obululu obwo obutaabalibwa bwe bwali bugenda okuleeta Bobi Wine mu bukulembeze? Let me tell you, ekyo tekyali mu Kampala yokka. Tekyali mu Kampala yokka. Newe kibanga kyakapeninga mu Kampala where it's the city center. Just imagine out of Kampala what happened. What happened out of Kampala? Abantu gye batali even educated. Netali camera. Watali yadde ka camera. Abantu where people abantu we batamanyi even what n'abamawulire tebasobola tuukayo. N'abamawulire tebasobola tuukayo. You know, naye ng'ate amagye gakola ki tuukayo. Kati wobanga kyakapeninga waliwo ebintu ebimu byolaba nti ekyo ekintu wabanga Nakuya asobodde okikola nga buli muntu amulaba ate olwo eri abantu gye batamulabira. Kati kino wekibanga kyasobola okukolebwa wano mu Kampala nga votes weren't really counted. And we also even when Byabakama was trying to declare presidential results yalinga atali so sure of who to announce, of where to announce, and even to be practical and realistic. Uganda nene Electoral Commission tesobola tulimba nti mu nnaku bbiri yo yali emaze okukanvasinga all areas DR forms ngeziyina negamba kerangirire. You'll wonder if these citizens of Uganda put this Electoral Commission to task to produce the declaration forms zeyasinzirako okulanga Museveni nga teziyina. If this government is tasked okugigamba nti kale mwe abayitamu tubasiimye mwayitamu naye mutuweeko ku DR formu zammwe tulabe zaafaana zitya tulabe mwayitiramu wa nabo tebaziyina. So kyotegeeza Justice Byabakama bye yalangira tetumanyi watuufu we byava. Watuufu we byava tewali amanyiyo okujjako ye naye mwennyini ayinza okuba nga tamanyiyo omusajja wattu nga bamuwabuli ne bamugamba bino by'olina okulanga. What happened is unrealistic. Ebyava mu kulonda kuba president nze njagala mbe wa mazima yadde waliyo abampagira nga ate baagala NRM naye nabo bakimanyi nti tebiri realistic kubanga ogenda mu field bakugambirawo nti kino kyekyali ku ground. Nti kino kyekyali ku ground. Waneeka mukya mukifumbira nkwadde example. Museveni expected it okubanga ye. But on shock, results nezijja nga Bobi Wine ayina over 200 votes. Nga Museveni ayina 1. So was this a free and fair election? Of course it wasn't. Right from the word go. So if it wasn't a free and fair election, then why did you participate? Let me tell you, where there is oppression does not mean you must not have a position. Actually, one of the reasons lwaki ffe tuvayo ne twesimbayo is because we know we have an alternative voice to the things that oppress the people. And if that alternative voice is not heard, then we are ready to provide an alternative government to the citizens of this country. So,
okubanga abantu wonna waliwo bends and folds doesn't mean that awugwe tojja kuyitawo. Okubanga waliwo challenges doesn't mean nti toparticipating. We knew it's not going to be free and fair. Twamanya that there are going to be a lot of injustices. Twamanya nti internet bajja jiddawo. Twamanya that the media fraternity is going to be demoralized, is going to be beaten, is going to be put to shut. Twamanya nti you see so already yayisadde ebiragiro. Could that chandi kugidde omwana okutambula? So what could you be discussing today if at all Bobi Wine agamba Museveni nze nkumanyi oli mubbi sigenda kwesimbawo? What would be your topic of discussion? Twalifunyeyo topic endala gye twogerako. But in this real time, that would be the desirable topic to speak about. Naye buli wodduka out kubanga ne Museveni, actually Museveni is one of the most cunning creatures I've ever seen. He's even more cunning than a snake. Nti Museveni akalwa kamutwaza mu nsiko tekaali kake. There is even a possibility nti teyalonda. Naye n'agamba batubbye. Naye nga sina candidate. Ontegeera? Naye n'agamba batubbye era nze nzijeyo emmundu ngenze mu ki? Era naye yali alaba nti bababbye ensonga lwaki yasalawo ogenda mu nsiko. Kati today atulaga nti ate ye ekyamutwala mu nsiko ate agana naffe kimutwale mu ki? Mu nsiko. But we basically know that this regime came into power as a result of violence. And we, the people of the people, are not going to opt for that violence to get the power and to get the leadership that people demand for. Tujja kuyita in the most peaceful means. By the way, don't think that the riots you see are not planned. They are planned. They are planned. The killings are planned. Who plans them? By this government. Nze njagala olaba abantu abeekalakaasa ombulire bameka basooka okukuba miitala amayinja nga miita etenda bakuba miggo n'amasasi. When election it was very vivid and visible tewali fairness. Ngolaba ebipande bya Bobi Wine babikwata babijje mu areas of visibility babitadde ku kabangaliza police oba babitwala ku byocho babitwala ku police. We don't know where they were being taken. All those are injustices that people overlooked and people undermined. But for us ngaba candidates tuba tuzikola ki? Tuba tuziraba. Tubadde mu campaign whereby you find nga posters za Bobi Wine bazibiseeko bya Museveni kubanga byo binene ki? Binene nnyo nga nowokyuza bwoti wansi okiraba. Tubadde mu campaign whereby police has been openly coming out nesala billboards, nesala banners z'aba candidates, nesala posters z'aba candidates nga police ekikola nga lona akikola nga wali n'akuuma wali tewabamukwatako nga wa police nga ina n'emmundu. And we've seen all that in Kampala. Kati kubamu outside of Kampala, what has it been? So there has been no fairness, but that could not stop us from contesting. We will contest. We will contest. Museveni is not going to have a flat off. He's not going to get things on a silver platter. And we are going to keep teaching him that violence is not the only way of taking over power. There are more peaceful means. We opted for the ballot, much as he opted for the bullet. Fetukyali ku option ya ballot. Still in the previous elections, obuvuyo bungi nnyo bwali mu kalulu kano. But ke kalulu era ke twalabamu emirembe. So should we say nti emirembe gino eno gye gyaleetera abacandidates abamu obutayitamu nti tewaliwo nnyo kwekalakasa mu polling stations ezimu nti oba ewamu waliwo okubbibwa kw'obululu but sigamba nti waliwo violence y'amaanyi nnyo. I don't want people to be lied into waliwo emirembe mingi in the previous election. Omwana enjala okumuluma n'akaaba paka bw'asirika yekka tekitegeeza nti enjala erekeddawo omukola ki? Omuluma. Omwana ayinza okusaba ekyokulya n'akaaba n'otakimuwa mu time. Naye omwana n'abala n'akikola ki? N'agamba owaayi. Bw'oba n'ayagala banaakola ki? Banampa. There was nothing like peace. If there was a lot of peacefulness, then what was the military doing all over Kampala? Because twali tusuubira obuvuyo okwekalakasa okwenjawulo okw'amaanyi, but this time round tetwabulaba. Actually, issue kirwandigamye twali tusuubira abantu okujja okulonda n'ebiva mu kulonda birangirirwe mu butuufu bwabyo naye tetwakiraba. Lwaki tewalaba bintu bifaananako bwe bityo?
abantu they weren't peaceful ntuli peaceful okulaba nga batubba abantu tebali peaceful ntuli peaceful okulaba nga results awo muzikyusiza ffe ne tusirika abantu yali ntiisa eno government gye yateeka mu bantu. It's that fear that it instills in people. Okujjako the only thing that brings you to the unfairness n'okulaga nti tewali mirembe is the brutality that was practiced on journalists. That was enough. Okujjako emikutu gyonna eja radio butawa live broadcast of what's happening in the field neza TV is enough to show you that there is no peace. Okujjako internet because now government knew nti abantu bano bagezi bafunya amagezi kati bakozesa ne VPN okumakinga sure nti balaba ebintu bino yadde nga ffe tujjeko usisesazeeko nekola ekintu ko social media bajja kozesa VPN ebayiseewo nakyo kikulage nti there was no peace. Tewali musibe alina mirembe. There is no peaceful prisoner. Okujjako omusibe ategeera kimu nti kati wano ndi mu kkomera siina kyakola siina kyenzizaako kaŋŋome paka olunaku lwe lulijja nenfuna eddembe lyange and I go out of this prison. Bannayuganda tuli basibe mu nsi yaffe. We are prisoners. N'aba-NRM katwavudde mu kulonda basibe. Ate nga be bawangudde. Basibe. Emisolo gye baba bigika eminene tejabulawo NRM wa DP wa NUP. So zijja basiba. The many types of taxes they pay, the duplication of taxes, atenga balina okujisasula jijja basiba. Their financial statuses will hardly change. Bajja sigala nga basibe. Abaana bagenda mu masomero agategasa amasomero mbuno bonna basome naye bonna bakone bijja basiba. They are prisoners to that, like it or not. They voted in a yes, but they will still be prisoners to that. Olwairo wali aba-NRM abatuuka level nga baagala Museveni awummule naye nga baagamba bagikwateko, so they became prisoners to that. Basibe. So we are in a country of bondage. This government did not only put us in quarantine because of COVID, but obulamu bw'abantu bwa getting a quarantine in all angles. Socially, politically, financially, economically, we are bound, we are prisoners. Tulina ddembe. Era ekyolaba nga abantu bagamba mirembe tewali mirembe. Emirembe tegiva mu tulo. Bangi bagenda ku kitanda ne beebaka naye nga batunula. Their eyes are widely open the entire night. Si kubanga tagenze mu kitanda. N'asaba kimu Mukama nyamba otwone wetutwalira eddakiika emu. So babeera nga bagamba nti at least twebakako si gyemirembe. Mukyala Aidah, mu kulonda okwaggwa kwa 2016 twalaba nga namba y'abalonzi yali mu bukadde 15 plus. But this time round enamba n'erinnya netuuka ku bukadde 18. Tulaba nga ku lunaku lw'okulonda enamba ate ey'abantu abalonda yali ntono okusinziira ku kye twali tusuubira. So kyekireetera enamba eno okubanga esereba. Ekyo nakigambye sinakusereba nti yeeyongere. Olunaku lw'okulonda the number was too big compared to abantu abalonda. Registered voters bangi naye abalonda bennyini abagenda okulonda akalulu kaabwe baali batono. Wano mulimu ba ghost voters. Mulimu ba ghost voters nga babawandiisa naye nga they are non-existent. Then too, don't rule out the fact nti abantu bafa. Ontegeera nti omuntu bamuwandiisiza eggulo legible voter naye yafudde, and the details are not yet captured by the what? By the government or by NIRA nti ono already takyali muki mulonzi. The people age nagam yes mulamu mulonzi naye ate yabivaako ebyokulonda yakaddiwa yeekaddiira takyabivaako. Alinda buyinza bwe bulikyuka. Alinda buyinza bwe bulikyuka. Kati eyo namba naye tosobola gy'olingawo. People move out of this country, they migrate. Osanga ng'omuntu yeewandiisa nga mulonzi wa Uganda naye nga time y'okulonda yabadde UK, yabadde US, yabadde Canada. Waliwo abantu nga tebamigrate nze na even going to foreign countries nga they are still around.
nga yewandiisiza kololo naye nga talina sente 14 mujja kulambira okujja kulondera kololo. All those are factors. But even nevertheless, government inflating buli kintu ne deflating na buli kintu. Nti ebirinyi saati nemala nebikola ki nebikendeeza obonna obuyinza buyina ate ekipracticing mu broad daylight kyekiri kyenkugambye nti okujjawo the biometric machine wali ku summit ne Nakasero ng'abantu bateekamu thumbprints kati abo tebalina recorded ate bo tebali bw'oba bala ennamba y'abantu abalonda abo tobabala kubanga thumbprint zaabwe reflecting anywhere kati kyebakulaga n'okulaga ekyo ekyali mu biometric machine. Naye okugamba nti bakulaze basing on the number of people who voted, it's not the case. So as the numbers zigwa bwezika, and we know this government, you cannot have any leeway to rely on the figures that are produced by this state. Osobola ne woba oyagala otya kubanga yo eyina obuyinza bwonna obukendeeza n'obugaziya obukolaki n'obukolaki yo ebuyina, so you can never rely on it. Ontegeera kati ezo figures it even gives out hoodwinking figures. But this time round twalabanga ne invalid votes zakenderako compared ku kalulu ka 2016. Invalid votes, it's because waliwo abantu abakoze what is needed. Nti olwaleero abantu abajja okulonda, and I want you to be sincere with you, ku kifo ky'abwa president bajja bamanyi kye baagala nti nze nzija kulonda Bobi Wine ne wenkomaawo ebirala binansangayo. And actually Bobi Wine's participation in this election increased the number of voter turn up. Era bwe tuba realistic nga tufollowinze ebyamazima n'obwenkanya nga tujjeko bino ebyokwebuzabuza kwa President Museveni, he is not meant to be seated in that seat. Tali meant to be seated Lilian there. Ani ali meant okutuula? Bobi Wine alina okubeera mu entebe. Nga twaze mu realistic manner. Obanga twagambye nti akati tuddeyo mu kulonda. Buli wantu nga akalulu bakabaliraawo. Tuteekewo omukutu gwa radio gwobeejo nga gye gifulumya ebivudde mu kulonda. Awo wennyini nga tewali violence, tewali kanga, tewali anything, tewali kusala ku kintu kyonna, tewali maje. Bw'ogamba nti kaddibwemu omwami Kyagulanyi Robert Sentamu n'awangulwa era onagamba nti ebivuddeyo si bituufu. Tekisoboka. If it's an open election, ne wagamba to conducting election for 1 week. Tugambe nti eno wiki tugenda today we are going to only conduct elections in Western Uganda. Western Uganda eronde president bamale bajibale batuwe results za Western Uganda. Tugambe olunaku oluddako tugenda mu central part of Uganda. Tubale that central part of Uganda tutwale results. Tugambe olunaku oluddako tugenda mu eastern. Ng'okitadde ku eyo basis, I'm betting you. I bet my life Museveni tasobola kale. So should we senti yafuuka ngombo nti buli awangulwa anavangayo ne excuse eyokuba nti ensonga yamuletedde okuwangulwa yeno obeeri? Leka nkubuulire, w'obanga okyalina omukulembeze w'omusibira mu bbwa eyakola byonna ebyakolebwa mu lwakubanga mubi undermining and underrating them, naye okujjako w'oyisiza eddoboozi lyo mu kaseera bwe weetaaga okuwulirwa eddoboozi is one of the highest levels of wankiyite na kigambo kyekiyinza okukijjayo obulungi of injustice that can be inflicted on you. Okujjako kamera eyo ng'ogyetaagira nga omusajja akutunuzzaamu essasi nga naye baagala ng'ekikusevinga kiri kimu kulaba ani agenda kukuba ssasi ne bajjawo kamera, oyo yabo ajjewo kamera yabeera omusinambeemu. Madam Nakuya, if Bobi Wine was announced the winner, would you consider this election free and fair? Era teyandibadde free and fair yadde nga Bobi Wine yandiwangula. Because the election is not a one-day thing. Yeah, it is a process. It's a process. Probably from day one, nga Bobi Wine bamukuba. Probably from the time of his nomination, you are with me here. Mwabiraba nga bamuyodde nga tannatambula na kuva ku kyambo gwe bamunominatingidde byabakama n'akugamba ye teyabiraba. Ontegeera kati how fair could it be? Ye TV teyaliko naye wali ekyambo gwe yali yeetaaga okuba nga ali ku TV. You know,
It couldn't be free and fair. By the way, even now, bagwanya wangu la akalulu. Yadenga tekali free and what? Free and fair. Na yefe will always live with our hopes high. Kubanga buli ekibimba kimane kikola ki? Nechika. Ate omuliro gusigala nga mweguli. Mwana watu nokkalira kikalira. Fo omuliro tetukwenda gujjamu kakibimbe nga bwe kyabembe kijja kukka fetusigazeeyo omuliro nga tugukuma. Kijja kumana nokkalira kikole ki? Chikalire. So that's why we don't lose hope in this thing. Since you are the personal assistant to the Lord Mayor, ate babaletedde ba Lord Councillors abapya abatamanyi kona ku bintu ebikolebwa mu council omu eyakuwangudde obadde omugamba talina ne qualities as a leader. How do you plan to deal with these people? Kubanga Lord Mayor Ali at the helmet, you have to deal with these people. Do you see a situation that is going to be difficult for you? It's still like this. I'll talk like the Lord Mayor has talked. We are all prisoners. And we are that all means? So, once you're a prisoner, obanga ogenze wabweru eggwanga lino, n'osangayo omuntu ayogera olulimi lwo, kyekisooka okuwa amaanyi nti wano wendi nange ninayo owange. So the beauty about it is 41 candidates, 41 councillors. Actually, the whole of the Lord Mayor's Council for now is opposition. The whole of the Lord Mayor's Council for now is what? Opposition. The Lord Mayor's opposition, literally meaning his deputy is going to be opposition, the speaker is going to be opposition, and the deputy speaker is going to be what? Opposition. All the ministers are going to be opposition. So when you look at service delivery to the people of Kampala, nzate wali mbandekedde okutunulira KCCA Council as the chambers that are composed of NUP candidates. I group them as opposition candidates. Wetuba tu campaigning nga opposition tubeera ne common voice. Much as tuba mu different parties. Naye ffenna tuba tulina omulaba aliwa oyo abeera mu buki obuyinza nga to believing and providing the services in line with how they are meant to be provided. So today is not the first time the Lord Mayor is going to have a council that is basically having majority of people who are not of his party. From the time I was a youth councillor, Lord Mayor Nayenga abasinga baki then NRM. This time round in 2016, Lord Mayor the Lord Mayor was independent and the majority of councillors were FDC. But he managed to work with them. The same thing has happened today. The Lord Mayor is FDC, majority of the councillors are NUP. So this is the time for them to prove that fighting for rule of law and accountability. You've gotten the chief fighter of rule of law and accountability, who is the Lord Mayor. Yes. Nti mbadde mu accounting for equal distribution of resources. Nga Lord Mayor abadde akaya n'abannange okumaking sure that resources are equally distributed. Kati muze nammwe mwegatte kweri eddoboozi. So it's going to just put at a test the integrity of the majority councillors. Era bannakampala bajja kujajinga after 5 years. And don't think that everyone who goes into council comes out with a voice. Never. Babeera bangi naye eddoboozi erivaayo osanga limu oba abiri. Ekyo kyokka y'ensobi. Babeera bangi naye ng'obwongo obusobola oku-analyzing ensonga n'okugiteeka ku table osanga muntu omu oba bameka oba babiri. Babeera bangi naye ng'omuntu ayogera ebintu ebiri sensible ali omu. You'll find some even missing council sittings. Ojja kusanga oli ng'ajja buzi mu council sittings to sign and go out. So all those are factors, even living alone okugamba nti ate Lord Mayor taasange buzibu. There is no problem that the Lord Mayor is going to meet. And there is no problem as the office of the Lord Mayor we are going to meet dealing with people. Because we believe these are people we've been in the field with. Nze wetuuka wali mu office. Mba sikyali Aidah Nakuya eyakontestinga mu byobufuzi. Naye mba Aidah Nakuya akolagana n'abaana abantu okulaba nga bannakampala bafuna kye balina okufuna. That's all I can do. There is nothing more that I can do to that. And I will do that. Abatulaba mwebale tugoberera era tubebaza nti mwebale teekako data wammwe kuba nti mutulaba
buli lunaku essaawa ebeeremu ey'okumakya paka essaawa 3 every day we have a new guest, so ensonga ze tuba twogerako ziba za njawulo. Njagala ate mukana akadde mbere nti nsomako comments zammwe oba ebibuuzo omugenyi abiddemu nga tetunnamaliriza programu yaffe. Omwami Augustine Kaddu Musisi abuuza. Thanks for the discussion. It is a lot significant analysis. But whereas we address all these issues, we should critically analyze the problems that qualify Uganda to be a mafia state that people have always tried to bring to our attention. We could do better after this. The struggle that ushered in the NRM government was real, but only to be hijacked by the mafia group that operate behind the scene. Unnoticed but act in a very significant way to deny Ugandans. Omwami Kaddu Mukasa, this I think he's giving concern. It is not a question. Mahana Stanley live and clear. Thank you for watching. Mkwano Nicholas at Haire is watching live from Isingiro. Nicholas, could you please tell us mwali na the Boxia president Yobulu yatoka ewamwe Isingiro we walonda oba nawe te walonda president. It was the discussion in our first hour, so tubulire so tutangaza mu kulaba you alive. Tubulire, you can call in our studios or you can send a message nga justifying claims za omukyala Nakuya Aidah gamba Isingiro ballot papers za president tezatuuka, so abeeyo tebalonda president. Since you were a candidate that participated in this election, osobola otutangaza mukoba walonda president oba weeronda gwe wekka ebirala tewabifaako. Omwami David Sekunya webale kutulaba, munnange webale kubeerako gwe munnange simanyi na kyakwebaza. Fixon Rich Sebata agamba greetings to Nakuya the fighter. We shall miss you in the council. Abamu munnange comments nyingi. Mwima Dasa agamba we shall miss her contribution mu council Iron Lady. Abamu wembasi basomye we are sorry. Ebibuuzo biba bingi, comments ziba nyingi naye ndaba temuli bibuuzo. Do we need this kind of tetunatuuka ku iPads because nazo bajja zeetaaga ate ziri up to date. Tetunatuuka ku allowances. Do we need this kind of parliament? The size of parliament that we're having in 2021-2026? Whether we need it or not, that's what the dictator needs. Can you roll it up? Oba okyagala oba tokyagala, ye Museveni agamba nze no ye parliament gye njagala. That's one of the reasons or of the things that shows you into a regime yeseremeyingiridde. Sometimes tulaba nti even when Museveni doesn't want to bring many constituencies, abantu abamu mutandika okugamba eno constituency yange nene bajawulemu bampe north ne south manya bampe north ne east. It is because olaze omuntu nti yo constituency ya second year de bamukubya akalulu ekisenge kye constituency. So at the time, it is not the dictators you call him. At the time, it is the people. Let me tell you, my dear. Tewali member of parliament are demanding a demarcation of the constituency. I'm 7 touch no, Mrs. Nakuya, because of Jakulava Nyamba de Gin, so you will also go and buy a gin because I am putting on a gin. Olo kankulage. Nti Kampala Central ngazera nene. Chitu. Era kyetaagisa gisalamu. Bagisalamu. President Museveni has areas of interest. Nti ono sekandi wange ye mu parliament nkyamwetaagamu ng'omuganda omusifu atalina kyagenda kukola yadde nga vice president.
naye ate oyo Mbabaali agenda mufuukira ekizibu kati nkoze ntya kamucreatingireyo ka constituency ke nti ono Moses Ali ye mulwanyi wange alina okusigala nga n'okuvuganya tavuganyizibwa kamukolereyo ka constituency ke. We are at a level where some constituencies are people's bedrooms. Eye Moses Ali kyekisenge ki ayita just mu kisenge bw'ati ye ng'ali mu constituency. That's how myopic the constituency demarcation has become. Eye sekandi ye kati kaŋŋambe kale ye eddiiro n'ekisenge ye constituency yadde nga bamukubiddeyo akaki akalulu. There are very many several ministers. Saida Bumba bambi naye bagezaako kukamusalira naye omwana yagenze n'amufuŋŋana n'akamusuuza. You should think aloud even before asking. Lwaki n'ekintu tekyali nnyo wano mu Buganda region nnyo? Lwaki si kinene nnyo wano? Lwaki kiri nnyo mu areas ez'endala? Because Museveni looks at tomorrow, not today. Kati mwe mwali mubala parliament ey'abantu erina naye nga yabala era nga mubala parliament ya 2010 ya 2016 2021 nga yabala ya 2021 2026. Namanya that it's going to be hard for him to get a deputy speaker and a speaker at the same time if the same members of parliament or if the same constituencies are still at that level. Ntegeera namanya nkoze ntya. I have to have numbers to have my speaker and the deputy speaker. Already the members of parliament abalimu balabye enkola za deputy speaker baddewo ate Museveni bwe yagala fronting nga speaker planya so tebajja mu akalulu. So what can I do? Munofunayo constituencies endala nga n'okutegereka tezitegereka kubanga don't think that 500 they are all demarcated constituencies. Tuyina ababakadde sebo nyabo mu parliament. Fena twalaba olutalo olwa stagingibwa nga tugamba president ng'abakadde bali so overrepresented in this parliament. Ne batuuka ne level etunuulira emyaka gy'abantu bakulu baffe twagala bayisaamu mu kamwaka nti president muki mukadde prime minister muki mukadde Chiveidinda yali muki mukadde speaker yali muki mukadde first deputy prime minister muki kati nolaba nga abakadde bali overrepresented in parliament. Naye era inga yakulaga nti we still need representation eyabaki eyabakadde in parliament. Rather other figure abantu bajibusa amaso the workers are fully represented in parliament. Tewali muntu mu parliament alimu nga talina kyakola oba tabilonga to a certain group ne bwatuukamu abilonga to a certain fraternity of workers. Kati nga tunafuna even a demarcation of constituencies, even that's a factor. Ontegeera? Yes. So ebyo ekintu okubanga ba members of parliament bangi, a lot of taxpayers money is going to be spent nyingi. We cannot Tetuina our voices much however loud they will be tekigenda kyuka. However loud we can speak ye dictator akugamba nze kyensazeewo era tekino kola akyalina bingi ebyokukyusa mweno constitution naye tasobola bikyusa nga tabayina kati alina okwereeterayo abaki ababe. Yes. Some of these constituencies abantu tebamanyina kumanya nti gyeziri era abantu bazaana opposed. Right now, to be sincere and realistic, much as we may need the creation of the new districts, it's needed. I cannot say it's not needed. Kubanga abantu beyongera obungi kyekisooka very true. Abantu balina okufuna obutono bwe bafunye ne bakaba katono naye nga kabasemberedde okumpi. Naye kati unfortunately your government ebefebe tunuulira ebya resource distribution byosi yetunuulira kimu neekuumidde ntya mu buyinza. The advantage we look at is not what it looks at. That's why it always fails. So si kyetunuulira kati okutandika okudebatinga what the MP is going to get tewali kyetulisinza kyusa much as our voices have to be loud and clear. And this is not necessary, but you will not deprive the MP of his or her privilege.
olutuuka mu parliament nabo batandika kwogera ku nsonga za kweyongeza misaala kulaba ngeri gye bafunamu mu government. That gets us back to the nature of the leader, the caliber of the leader, the character of the leader ascendingibwa mu parliament. How I wish nti yaddenga bangi babaako ne kye batugattako. Obungi bwaffe obungi bwabwe tebwandibadde ensonga. Nti yes muli bangi naye you're there for the common man's voice ow'ekitundu kyo. Nti muli bangi naye mwogerera amalwaliro ag'ekitundu kye muvaamu. Nti muli bangi naye ebyensoma by'eggwanga Uganda bye mufrontinga. Nti muli bangi, you know, the number is not the issue, but the quality of the people that are sent into parliament. Is it the right quality? Are we basing at quantity or quality? Kati it comes back to we abalonzi, abantu betulonda. Nosanga oli omuntu ngewaabwe MP wabwe yagikwatako ate era ng'amundi ekisaati. Otegeera? Nosanga oli omuntu MP wamaze emyaka 2 talina kyayogera mu parliament aze n'asaba ekisanja ekyokutaano era akimuwadde. Nosanga abantu MP waabwe amaze emyaka 15 mu parliament asaba ekisanja ekyokuna era bakikoze eki bakimuwadde. Kati wotunuulira at such factors, there are some MPs nga baba tebakyalina product nga their production curve kati eri mu diminishing returns. Kati okutunuulira at the privilege of MPs is not the issue. Okutunuulira at the number of MPs is not the issue, but their quality and the quality of output. So should we send the electoral commission tekoze mulimu gumala kubangula abantu ku kika ky'ababaka be balina kulonda? Of course electoral commission ejana kugamba Lilian nti nzogwo si mulimo gwange okubangula abantu, mulimo gwa bina by'abanachewa. I've ever had that debate. And Bukenya boldly said it's not the role of the electoral commission to conduct civic education. But however, the electoral commission must conduct voter literacy. Ontegeera, I've had that lengthy debate. Kati yejja kugamba ogwo si gwange. Because tuna namba y'abantu abatamanyi mubaka wa parliament akola mulimu ki? That's the biggest number. Mu byalo batuuka ne time nga babuuza kansala manifesto naye nga kansala yali akoleddewa manifesto era gi-implementingirebwa naye nga mu kuziika abaayo mu mikolo gy'okwanjula abaayo. Exactly. Era twatuuse mu Kampala Central nga all people know nti wobuuza abantu give me 4 members of parliament who are credible, bajja kuwa Kadaga, bakuwe Nsereko, bakuwe Seggona, bakuwe Tamaguzi. Naye nga abantu mu Kampala bagamba Nsereko tuwatugulidde na ka ambulance. They are forgetting that it's his primary role is to represent their voices in parliament. Okwogerera gwe omunaku atasobola kweyogerera ekyo Nsereko akikoze with all his heart. Naye omulonzi yamugamba sebo tewatugulira deka ambulance. But even that diversion of roles and responsibilities and misinterpretation of the roles of members of parliament ekoze obi bannayuganda nti omunnayuganda ye omumemba wa parliament gwamanyi yoli aziika yoli ajja ku birthday y'omwana. That's how much leadership has been lowered. Nti wotajja ku birthday y'omwana wange n'oleeta kirabo sijja kulonda. Kati meaning oyo omuntu abataze mu parliament kuwulira ddoboozi kuwaayo ddoboozi lyo na ndowooza zo abaze mu parliament kunoonya kasente kanamusobozesa kujja mu birthday ya mwana wo. Ontegeera kati wotandika okutunulira at the little he gets agamba naye ze mwetaaga muzitusaba. To be sincere, leaders don't have money. Leaders die poor. Why? Because the little they have already beera n'amabanja nga amabanja sinagage tamanyi na gye gaava naye nga abantu abajja ku office ye buli lunaku honorable nze kino honorable mwana tasomye honorable ate twetaaga basale waliyo n'abafiirwa okwetaaga basale ezoke naye waliyo n'abafiirwa ng'omufuta liiyo omukulembeze n'agamba muli ludda wa tuli awo tuli mulago era bagenda tujjawo ate mulambo ogugenda na kapulipuliti ayogera distant area ng'omukulembeze tasobola gamba nti katugende tuziike tajja tuukayo naye nga bw'omugambira nti mbadde nsaba omwana wa ambulance abakimaawo abatwale toddamu kufuna kooliye agamba kankuddire agamba honorable kati n'owo omwana wa ambulance ennamba akubire omuntu oyo amuyamba atambuze omulambo paka nakapulipuliti omulambo nga teguliiwo. So all those are factors. Kati MP wotandika omulevingira ku kyafu na wano kigenda wa
We see parliamentarians dying poor. We see parliamentarians being dragged to court because of loans. We see parliamentarians not even having houses where to sleep. Nti abera na yonga member parliament, vanyuma lw'okufuluma parliament yabate kyaliye lwaki akasente akatono kafulumirawo ne kagenda mbalonzi. Naddala of opposition. I know kumatching the standard of the NRM member of parliament. Ye Museveni amuyita mu kisanja n'amuwa ssente. N'amuwa ki n'amufujirira zino zakola kino zino kati tugenda kukyusako gikwatako zino naye nga ate no opposition alina okumatchinga that standard. So kati ne tuba n'abo opposition nga the end of the day bagetting demoralized ne bagetting bought off ne bagetting corrupted. What's your take on our new parliament? Ababaka bana bapya bayingidde. Ababaka abapya bayingidde still. Recently I was looking at MPs. I don't want to say that I'm undermining them. Bali over 9. Nga bonna bali want to go what. And I happened to engage with them in a debate. And I was like, oh my God, this is the parliament that we are going to have in 2021 to 2026. Nekinenyamizamu. Era afterwards nengamba honorable Nseko nemugamba nawo ababaka boddamu bogenda okuteesa nabo. Nagamba Aidah wetebakanga bamukubo. Sekyogamba twetaaga college okubasomesa. Abo teba exactly, if there is anything that needs to be done very fast by the speaker is put members of parliament into a 1-month induction of what they are meant to do. The members of the parliament abatasobola na kwogera luzungu. And that flow of parliament olulimi olukozesebwa luzungu, like it or not. Because of basically the diversity of languages we have. Nti omuchope wayogerawo mu luchope. Omuganda tajja pickinga muna kintu na chichi na chimu. When a Langi begins debating in Langi in their tongue, when the Japs begin debating the Kamajongs, tujja kubeera nga abantu abazimba omunaala ne gubanga gwakwagana ne bakasama ennimi ezaki ezenjawulo ne bagetinga scattered. So it's a unifying language, it's a unifying tongue. Nti oba twetaaga na interpreter, but it will take long. Ameba parliament omwamala 3 hours ku floor nga ina interpreter. So it will also, so we are looking for best means of making these members of parliament productive. Nekale feche tubasaba si kinene aba mu this parliament. Nti kale wemunalemerwa okwogera ku floor ya parliament, at least ensonga z'abantu mujje muzogerengako ku radio eziri mu nnimi zemutegeera. Kubanga naffe kyetwogera eno kiina kyekigatta ku muntu oba ku government. Ebintu ebimu government oba neggwanga bikyuse lwakubanga waliwo abaana abavuddeyo okubirwanirira okubirwanirira even on different fronts as concerned citizens. Kyetusaba members ba parliament abo, if parliament is hard to give you a floor to debate, please find it very easy to find a radio station and speak about the issues that affect people. Find it easy to go back to your constituents. Obeeka abaana b'obuvubuka, abaana abawala, abakadde, abakyala, b'okwatako n'obagamba yes, parliament nyinza okuba sisobodde kwogera naye mu bulamu bwammwe kambagatteko ekyokusoma. Ne banaabunyisa enjiri wonna. Ne banaabunyisa enjiri bagamba member parliament yali bw'ati. Ate bw'okijjayo mu field ng'olabye obuzibu obuliyo, speak about it with a member of parliament who can speak out your voice. Omugambe nze nagenze ewaffe kino kye nasanzeyo bwe kiti tukiteeka tutya ku floor ya parliament. Let them be learners. Okusoma tekukola ki? Okusoma tekukoma. Wolaba munno ng'asobola okugidebatinga better than you do, please involve that person. Please let that person be your voice. Yadde nga nawe oliri abantu funayo omuntu asobola okubeera ki voice yo. And make sure at least you front the issues that affect the people of this country. Kubanga nyingi. Era n'ekirala kye nyinza okugamba. Much as there may be some candidates or some members of parliament, some councillors that are underrated. In life, it's good to be underrated and you produce results. Mwefubeeko okulaba nti abantu kye babasuubiramu ate mu producing ekirifa better. Ate mukoze ekitu nga kyanjawulo kwekyo abantu kyabadde bakola ki basuubira. Nti ate mwogedde eddoboozi eriri wider
than ababagamba nti temusobola kukola ki. Okay, disprove us. Mutulage nti you can. We are waiting for that. My cry is woba tosobola funa asobola akusomese. Okuyiga tekukoma. Issues z'abantu bamwe zibeere very paramount. The issues of education, the issues of health, the issues of the financial status of the people, the issues of taxes that are levied on people in different corners and different angles, zibeere paramount to Parliament. That's what I can say. The Parliament is not that good, but I believe if we want to be good, we'll always be good. I'm not the best, but if I'm willing to learn from Lilian, then I'll be the best. I cannot present, but when I look at you presenting, I can learn something. So let's take it in first year in Parliament. For some members of Parliament, it's going to be a year of learning. And we will not be disappointed okubalabanga tebavuddeyo kwogera ku floor ya Parliament. But after a year, we expect to see something. We expect to hear something. We expect to see you somewhere. We expect to see your societies changed. Actually, if members of Parliament play their role, then we will not cry for decentralization and having many members of Parliament. Otherwise, we will appraise this government for having very members of Parliament. If they play their what? Their role. Their role. Never better playing, now they are corrupted by this government. What I want to alert them about, members of Parliament, our opposition, is a government yegula abalamu n'abafu. Oyogedde ku candidate yayiseemu wa Lord Woman Councillor Kampala Central owa NUP okuba nti talina na qualifications za kubeera leader. Are you planning on working together okulaba nti Kampala Central mugitwala maaso kuba olinamu experience so ne mukolera wamu as a team? Just as I've told you that it's a learning never ends. If she's willing, me as Aidah Nakuya, I have no problem. Actually, it may be in the namulaba ku wrong time of the hour oba namulaba nga asanyuseemu kubanga the times I've spotted her namulaba ko bulungi ngali soba, but you never know nti obeerawo time ye gyabeera ngali soba nga asobola articulating ensonga ate even more than I do and more than I can. She may be even a better person. Lwakubanga nze sinnakikola ki sinnakiwabudde sinnakiraba, because the first time I interacted with her, it was the second time gye namulaba ngali very like those big I was first okumanya nti aba waliwo ebyali bimukyankalanyiza background ye eriki ne baŋŋamba. So but it's not all that. Background ye inzo kubanga efaananako ya President Bobi Wine. Naye ate Bobi Wine yafuuka omuntu ow'enjawulo. So people change, but it always comes out of the willingness of the heart to learn. Now I'm ready to learn because I've learned from very, very many people. And for waliwo etubanga tukola tetukola nti Kampala Central yokka. Much as my programs this time round will so much best in Kampala Central. Nate waliwo emmanga mpeereza ne councillors ab'enjawulo. Siweereza kubanga councillors no. Kubanga Kampala Central tuweereza across the whole of Kampala district. EC's mission is to organize and conduct a regular, free and fair election. Do you think it managed to achieve its mission? How I wish it can attain its mission, but it's hard for it to attain its mission, given the fact that it's not an independent electoral commission. What makes it not qualified to be an independent electoral commission? It's because it's just an appointed electoral commission. Ata Gironda aina interests mukalulu akabeera kaddako. So there is no way, it's very hard. Agironda, agisasula, agiyimirizaawo, abeera candidate. So there is no way yandiyagadde okubeera independent. Yensonga lwaki osanga electoral commission nga ye byamukama ebyo ebibeera ku bakandidate abalala tabiraba ne TV ze ziba zivuddeko ye tabiwulira era alinda baleete petitions ku table ye naye ng'ate ebibeera eri ne babi yabiraba nga birungi. So it cannot have a free and fair election
as long as it's still led by appointed officials. And nga bali appointed by the government in power, kisoboka. Kubanga when they appoint you the chairman of the Electoral Commission, olaba mulimo. At meaning, agukuwadde yaba boss wo. Rule number 1 of leadership is never outshine your master. Meaning, wonna byabakama wa outshiningira Museveni. Abera tagenda kubeera successful. Abatagenda ku moving on. Abagenze. Abatasobola na kuwulirizibwa. You understand me? So it cannot, its mission cannot be achieved. If the mission has not been achieved for 35 years, when will it ever be achieved? When? Yes, we still have the hope. And we hope that this parliament will basically change the nature and the way the Electoral Commission is put in place. Maybe kijja tuwako more hope. Nti kati tumanyi bano abantu bali independent. So all that is being put on table. Nayenga its mission will hardly be achieved. Kubanga ate n'ekirala lwaki mission ya Electoral Commission nzibu nnyo okuachievingibwa. For them they never realize nti basobola gye achieving. Kubanga buli lunaku bakkiriza nti the elections have been free and what? Fair. And fair. Every time you don't acknowledge your mistake, you cannot improve. Ne bw'oba oyagala otya. Single Electoral Commission ebawo nekkiriza negamba amazima go gali nti wano twakozeewo ensobi. Awo kibeera very simple and easy for it to adjust and achieve its mission. Naye forever for it ebeera ntuufu. Even the election year 2011 when they said there was a lot of rigging, so we could even easily opt for a rerun by the Supreme Court, so it's not wise to go in a rerun. Era twandibadde Electoral Commission yanze neyeekubamu akafaananyi neyetochinga nekola soul searching of the commission naye nakyo tebakikola tebakikola. So it will be very hard for it to achieve its mission provided it does not believe and accept nti etasobola gimakinga to achieve its mission. Nga tuwumbawumba obubaka bwo obusembayo. Obubaka bwange obusembayo, still I love to thank the people of Kampala and the nation at large, abalonzi abantu ab'enjawulo. I love to congratulate the Lord Mayor Elias Lukwago, Honorable Muhammad Inseroko, MP wa Kampala Central, upon their victories, and all the other councillors and MPs who achieved the victory in the different areas. And finally, I want to just alert the people of Kampala that for your Aidah Nakuya, for your Iron Lady, it's just the beginning of the road. We are yet to move to higher horizons. I know last time you missed me in participation, and I noticed that, and I realized that mostly mukana kaluke mbaddemu mubadde mukiŋŋamba nnyo nti Nakuya wali mulungi, Nakuya wali bwoti, Nakuya twakumesinga bwe kiti. This time round, worry not, I'll be silent on issues. I will not be any more silent on issues that affect you. Then nsaba abantu be balonze bambi abakulembeze baffe abalungi betwagala ennyo mutuyambe mubeerewo olw'omuntu wa bulijjo. Mubeererewo the informal sector, mubeererewo ab'obutale, mubeererewo ababodaboda, mubeererewo bakanaabe, mubeererewo aba police. There is that police that is very much oppressed. Mubeererewo the media fraternity. It's my humble request. Mubeererewo abantu ba bulijjo. It's the most important thing. Buli kyokola nga tonakikola weebuuze kyongerako ki ku ggwanga lyange. Does it make me a proud mother? Does it make me a proud father? Because if what you do makes you a proud mother and proud father, meaning you'll have a proud nation. You'll build a nation that you're proud of. So every time you're doing something, where was even a question? Have God in you. Masoga Katonda, is this acceptable? You know, when you ask yourself such questions, when you do a soul search before making a decision, omalirizango gambe no gama okulyamba nti olukwe sijja kikola okukwata ezo sente sijja zikwata. Because I want to caution members of parliament n'abakulembeze abalala mu mitendera egy'enjawulo mbagambe nti eno government gye tulimu ya President Museveni erina sente ate nnyingi. Ate nga ni sente abantu ze bakola ki ze beetaaga naye temukemebwa
whenever you're given money to do something, ask yourself lwaki bakusasulanga tolina okukikola. So temutunda, don't exchange your gold for salt. That money is just salt that someone is using to exchange with your leadership, with your career, which is your gold. Don't exchange your gold for salt. That's what I can say. And maybe finally, I want to applaud the people. Jagalo bebaza, okunkomyangawo, okunchazanga. You're such a great team to let my voice be heard, to let my views be heard, to accept me the way I am. I'm not the best, but you've accepted me the way I am, and you've brought me okwogerako eri abantu. Mwebale nnyo 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 nnyo. I credit you for that. Era I promise nti nja kutambulanga namwe. Era mu kino ekisanja ekiddako makyazi siri mukulembeze eddoboozi lya munnamawulire lijja kuwulirwa than never before. That's going to be one of my fights ngenda kukirwanirira. Ate tusaba nti n'ebintu bibeera easy and netubanga tusobola okuaccessinga internet wherever you go. Ate mbasabira Mukama abajjeko eno level abateke to another level. Amen. And though I pray that also the nation notices your contribution towards the struggle. Era nsaba abakulembeze bonna abayiseemu nate babetanire babakozese bulungi. Let them utilize you, not use you, but utilize you accordingly. Bamanye nti ate namwaliwo ekyomugaso kyemugatta ku ggwanga. Ate ne neebaza n'abantu bonna abeefiiriza ne bagula data. I know we are now struggling with VPN. Tetumanyi ate olaliikira tugamba baba wona ku VPN banakwata. Batugambye bagenda tukwata. Kati n'Abannayuganda mmwe abasibye emitima abateeko ka VPN kammwe mukateekeko buli lunaku for the Might Morning Drive. The alternative to Uganda. I'm so grateful and I'm so humbled. Tweyanzige mukyala Nakuya. Kansuubire ofunyemu ekyokuyiga mu discussion yaffe eno gye tubadde nayo olunaku luno olwaleero kuva gye twatandikidde ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka wano we tugenda okuwunzikira ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian koze ne munnange Farida Bikobere bwe tukutambuliza ddala okuva eri gye twatandikidde paka wano we tutuuse olwaleero n'omugenyi waffe ow'olwaleero omukyala Nakuya Aidah. Tweyanziza nnyo weebale kujja kutangaaza ggwanga ku nsonga ezimu ez'akalulu kano akaakaggwa. Era tusuubira nti n'omulundi ogujja era bwe tunaba tukukyaziza ojja kubanga oyongera okubaako ky'osomesa eggwanga. We will use more Luganda. I see people have been talking about using Luganda here. Tujja kukozesa Oluganda lungi okusukuluma ku Luzungu. Weewaawo. Mighty Drive ye program gy'olaba ebeerawo kuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano kuva ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3. Nkujjukiza munnange totunoonyeza ku TV zino eza bulijjo. Tuli ku Facebook era bw'obanga ogeze ku Facebook searchinga The Alternative Uganda, liking a page ate ofollowing obeerenga oturning on n'akadde notifications so that whenever we are live ofuna notification n'olaba omugenyi gwe tuba tukyaziza ku lunaku olwo ensonga ki ze tuba twogerako na biki bye tuba tukuleetedde. Tukyakuleetera video programs nyingi nnyo endala ezigenda okuba nga zijja mu maaso awo mu mwaka guno gwa 2021. Ali mu control mukyala Nabukera Teddy Tenjo yabadde mu byuma olwaleero. Omwami Jeremiah Mukiibi yabadde ku kamera. Kato Tumusiime yabadde ku nkato ng'avuga tutambuza makubo g'ekibuga Kampala. Awamu n'omwami Mukose Arnold Anthony yabadde director ng'atulagirira ku kiki tulina okukola kino kola kiri. Era nga eno ye program ebeerawo buli lunaku. Weebale nnyo kubeera ng'olaba gweyefiiriza kadata ak'enjawulo n'ogamba ngenda kubeerako mbalabe okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3. Si kyangu mu kaseera kano nga ne network teri stable bulungi tufaafagana. Tulaba abantu bangi bafaafagana n'okozesa VPN okulaba nga basobola okubeera nga balaba programu eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mukola omulimu gw'amaanyi, mukola omulimu gwa ttendo. Wano sigenda kubanga nsukkawo kamba siibule tusinkane olunaku olw'enkya. Mubeere bulungi, mweraba. Fellow Ugandans,
During this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.